الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فخاطرة اليوم, the reminder of today is still the continuation of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا, لا تناجشوا, لا تباغضوا, لا تدابروا. اليوم حديثنا أو كلامنا اليوم سيكون عن التدابر. لا تدابروا, لا تدابروا أي وفي رواية أخرى لا تقاطعوا بمعنى لا تهاجروا. لا تدابروا بمعنى لا تقاطعوا, لا تهاجروا, أو لا تفعلوا أسباب التقاطع والتدابر والتهاجر. أن يهجر المرء أخاه. This is what's this meaning of لا تدابروا in the translation in English is don't turn your back. Don't turn your backs on each other. Yani when you're going to give salam to someone, don't turn your back and go away from him. And the broader meaning is that do not disconnect or cut the ties of relationship between each other. And that's actually another narration, not لا تقاطعوا. Subhanallah, and this is very important. This is very important for simply was I will give you 2 or 3 hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They're very simple, very straightforward. There's no need to explanation and examples and so on and so forth. حديث الأول هو الحديث المتفق عليه: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3. Hadith very straightforward. لا يحل, it is not allowed for a person to cut the ties with and relationship ties with another person. We're talking about Muslims here, more than 3 days. يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. And when they meet each other, one will turn away and the other will turn away, but the best among them is the one who starts with as-salam. Meaning, the hadith meaning is that we all deal with each other. صح؟ نتعامل مع بعضنا البعض، نتعامل في التجارة، نتعامل في المساجد، نتعامل في الإدارات، نتعامل في الاجتماعات، نتعامل في الزواج والطلاق، إلى كل الأمور. هذه المعاملات موجودة بين الناس. ويحصل الخلاف بين الناس لا شك ولا مفر من هذا، لأن أفهام الناس تتفاوت. We deal with each other and we get disagreement. We will disagree with each other, no matter what. If we don't disagree with each other, that means we're not doing anything. If there's no disagreement, that means everybody's sleeping. But if there is activities and work and doing things, there will be disagreement. If there is disagreement, how do you deal with the disagreement? That's the point. And in the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, لفطرة البشر, with the nature of the human being, Allah Azza wa Jal, al-Islam, لا يريد أن يقتلع فطرة الإنسان منه, وإنما يريد أن يضبط هذه الفطرة. اللي هي فطرة الزعل, الغضب, إنك تزعل, إنك you disagree, إنك you're angry. Yes, that's fine, that's okay. But he regulates it, and Islam regulates it. Regulation here is you cannot do it. You cannot be angry at your brother more than 3 days. 3 days, khalas, that's it. You go back and you start a new page with that individual. And that's what it means here. لا يحل, the word is very clear. لا يحل معناه يحرم أنك التقاطع فوق 3 أيام أو الهجرة فوق 3 أيام. In another hadith, I said, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, you meet each other in the masjid. Wallah, I had a problem with you. And we meet in the masjid. In the first reaction is you might actually look the other way. First reaction. But إذا تذكر الإنسان راح للأخذ السلام عليكم. And من بدأ بالسلام, the one who starts with the salam, is the best among them. Actually, in another hadith, it says that يلتقيان يصد, يعني واحد يروح للجهة واحد يروح للجهة, بعدين واحد يروح يسلم. إذا ردوا السلام على بعضهم بعض فلا هجرة بعد ذلك. If we go to each other and we say السلام عليكم, there is no hijrah المنهي عنها في هذا الحديث. But if one of them says salam and the other doesn't reply, الذي قال السلام لا إثم عليه والذي لم يرد فهو الآثم. يعني 2 people, they have problems and they go السلام عليكم. The one who starts, it's better. The one who starts is no ithm alayh. He's not sinning anymore. But the ones who refuse, he is the sinner until they come back.
But if both of them agree, يعني السلام يردوا السلام على بعض البعض, that's fine. Here there's issues that comes. The ulama, they talk about issues. For example, they said, how about the wife and the husband? Yeah, you have a problem with your wife, disagreement. And after 3 days, you get, لا يحل. 3 days, you need to talk to me. Ulama, they said, no, that's not the case. Or your son, you have a disagreement with the father or a son. And then after 3 days, Baba, hadith, 3 days, لا يحل. It doesn't work that way. الخطابي يقول إلا في هذه الحالتين هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه 30 يوما 1 month تأديبا. إذا كان من ناحية تأديب لا، إذا ولي الأمر يؤدب ما فيش، لا تقول لي 3 أيام ولا تقول لي 4 أيام، أنا أدب فيه. يعني if a person is trying to discipline his own kids, مش الkids 10 years old يحفظ الحديث and I'm mad at you and he comes to you and says Baba 3 days we're done. No, that's not the case. This is not the case. The case we're talking about adults dealing with each other, and the case between the husband and the wife, that's also, it's a special circumstances because it happens at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And there is another hadith. هذه الحرمة. This is just sinful. There is another hadith which is more dangerous than this. الحديث الآخر هو حديث في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. There's different narrations. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح الجنة تفتح أبواب الجنة يوم الخميس يوم الاثنين. And another narration ترفع الأعمال إلى الله ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. So the one narration said the gates of heaven will be open on Mondays and Thursdays. And the other one that the actions, our weekly actions, will be presented or elevated ترفع to Allah subhanahu wa ta'ala on Mondays and Thursdays. وش اللي يحصل؟ What's going to happen? يغفر الله عز وجل لكل امرئ لكل عبد إلا من أشرك به. Everyone will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala except those who commit shirk. They're excluded. And who else? وإلا من أشرك بالله عز وجل ورجل بينه وبين أخاه شحناء فيقال أنظروهما حتى يصطلحا. هذا حد يعني imagine. I want you to have some imagination here. I want you to say, is it worth? Let me translate. Not yet. Translation is that the actions will be elevated and Allah will forgive everyone from her slaves except those who take partners with him and another kind of people. رجل امرأ, a person who has a conflict, shahna, and the other one muhajara, and they are not talking to each other, and the call, it would be said, أنظروهما, irku, in another narration, irku, leave them on the side. أنظروهما, let them wait. Wait for what? المغفرة. Wait. Allah Azza wa Jal will not forgive these kind of people until 3 times in one of narration, أنظروهما حتى يصطلحا, until they reconcile. That's how important is my relationship with you and your relationship with me as Muslims, that مبني عليها مغفرة الله عز وجل. You know, if you look at this, why? Well, if you are not willing to forgive your own brother, but you're expecting the forgiveness of Allah Azza wa Jal, you have it wrong. And you, why don't you reconcile? Because I'm not willing to forgive. I'm not willing to forgive you. And you're not willing to forgive me, but you are expecting Allah Azza wa Jal to forgive you? No. Allah Azza wa Jal said, wait, and this is Sahih Muslim. And so this issue of having problems, and especially in the business people, and even if imagine if it's thousands of dollars. خليها تكون ملايين الدولار، يرجع الحق لأصحابه، ما في، هذه قضية أخرى، الإصلاح وإرجاع الحق إلى أصحابه، لكن is it worth it؟ وإن كنت مظلوم وتريد مغفرة الله عز وجل فاغفر يا أخي واصطلح. حديث آخر، حديث البراء بن عازب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان وتصافحا غفر لهما قبل أن يفترقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
إذا التقى المسلمان، a Muslim meets a Muslim, and they shook hands, تصافحا، يغفر لهما قبل أن يتفرقا. They will be forgiven before they leave each other. You know what does it mean? It means that يا أخي, when you meet your friend, shake the hand. السلام عليكم. And a good shake. سلام with a smile. تغفر ولك صدقة. فيها مغفرة وفيها صدقة. وهذا هو الأصل في الإتيان إلى المساجد. غير الصلاة، غير 27 درجة للصلاة. مش نيجي للمساجد، نقوم ندخل المساجد ولا نطلع زي الغرب. دخلت على المسجد صليت هالركعات، يلا شوية وصفر من المسجد. المسجد الأصل فيه، احنا يعني انتم تعرفوا في البلدان تبعنا نسميه الجامع، ما نسميهش المسجد، نسميه الجامع. الجامع ليش؟ لأنه يجمع الناس. يقول لك في المدينة مثلا الجامع الكبير، الجامع الكبير لأنه الصلوات تصلى في كل المساجد أو المصليات، لكن الجمعة لما تيجي تلتقي الناس في الجامع الكبير. باش تلتقي أنا باش تلتقي معي عشان أنا نلقط حسنات وتلقط حسنات. أنا أحكي معكم بالجزائري نلقط هذه يعني أنا مفهوم، أنا عارف، أنا مش فاهم مفهومة، بس أقول لك يعني I'm coming to the masjid and you coming to the masjid to go الجامع that gathers people, so I can, besides the 27 درجة of الصلاة, I can actually gather for myself حسنات with الصدقة والمغفرة ومش عارف أنا إيش والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفريج الكرب عن الناس. كل هذه الأشياء في المسجد وفي الجامع. فناهيك عن والله بدي واحد أنا جاي للمسجد والله ما so and so pray in that masjid, I'm not coming. إيش؟ مسجد أبوي ولا مسجد أبوي؟ هو مسجد الله سبحانه وتعالى. لا مسجدي ولا مسجدك ولا مسجد حد، هو المسجد لله عز وجل. جاي للمسجد، ما تسأل مين راح المسجد ومين مش رايح ومين يصلي هناك. Who prays there, who doesn't pray there. And you come to Allah عز وجل، أنت ضيف من ضيوف الرحمن، وحق على المزور أن يكرم ضيفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. When you come to the masjid, it's due upon the host. And who is the host? Allah subhanahu wa ta'ala, to be generous with you because you are with Allah subhanahu wa ta'ala. أنا كنت مش عارف، أنا دخلت في كنت بنقول حاجة ثانية راحت علي. إيش؟ المهم هذا الحديث الملاحظة اللي كنت عاوز ألاحظها في الأربع كلمات: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا. لو تلاحظ الكلمات, if you pay attention to these words, the first word is عمل من أعمال القلب. التناجس is أفعال. التباغض عمل من أعمال القلب. التدابر من الأكشنز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 أشياء. He forbid 4 things. 2 of them are in the heart and 2 of them are actions. الحسد is in the heart. Then he said the result of الحسد is a تناجس. That's the action. You act upon your حسد. And then he said التباغض which is hatred. And acting about your hatred, العمل بالبغضاء هو التباعد، التدابر والتقاطع والتهاجم. هذا شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أوتي جوامع الكلم، ما خلى لك منفذ، ما خلى لك جهة تقول والله ممكن هذه ممكن هذه. No, there's no loop. There's no loophole. There's no loophole in the legislation done by رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا